Hi, I am Dr. Balraj Naidu, robotic orthopedic surgeon and sports medicine specialist at Owners Robotic Hospitals, Hyderabad. So today we will discuss about what all things happen in sports medicine. Sports medicine is the department where players like cricketers, volleyball players, tennis players, even gym persons who do actively gym and then they get injured. So యూజువల్గా మా దగ్గరికి వచ్చే పేషెంట్స్ ఫస్ట్ నీ జాయింట్ ఇంజరీస్ ఎస్పెషల్లీ. సో నీ జాయింట్ క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు అన్ఫార్చునేట్గా ట్విస్ట్ అవుతుంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇంబ్యాలెన్స్ చేయలేక ఆర్ సడన్గా బాల్ క్యాచ్ చేసేటప్పుడు స్లిప్ అవ్వడం వల్ల నీ జాయింట్లో ఏసీఎల్ లిగమెంట్, సో 30 degrees కంటే ఎక్కువ ట్విస్ట్ అయిపోతే ఏసీఎల్ లిగమెంట్ టేర్ అవుతుంది. సో ఏసీఎల్ లిగమెంట్ టేర్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్నిసార్లు అన్ఫార్చునేట్ మినిస్కస్, మీడియల్ మినిస్కస్ కూడా టేర్ అవుతుంటాయి. Get a pain, swelling, instability, especially right turn తీసుకున్నప్పుడు లెఫ్ట్ టర్న్ ఎక్కడ కష్టం అవుతుంది. అదేవిధంగా షోల్డర్కి వచ్చేసరికి రొటేటర్ కఫ్ టేర్ అంటాం, ఎస్పెషల్లీ మూమెంట్స్ చేసేది ఉంటుంది కదా. సో సూపర్ స్పైనైటస్ టెండర్, సో ఐదర్ పార్షియల్ టేర్ ఆర్ కంప్లీట్ టేర్ అవుతుంది. అండ్ గోల్ఫర్స్ ఎల్బో ఆర్ టెన్నిస్ ఎల్బో, ఎస్పెషల్లీ వి సీ ఇన్ గోల్ఫ్ ఆడేవాళ్ళు, క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ టెన్నిస్ ఎల్బో అంటే లేటరల్ సైడ్ వచ్చేది, గోల్ఫర్స్ ఎల్బో అంటే మీడియల్ సైడ్ అయ్యేది. అండ్ ఇన్ ద రిస్ట్ వి సీ కామన్లీ జిమ్లో వెయిట్లు లిఫ్ట్ చేస్తుంటారు, డెడ్ లిఫ్ట్ వేస్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు టీఎఫ్సిసి ఇంజరీ కామన్గా చూస్తుంటాం. అండ్ లాస్ట్లీ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్లో రెగ్యులర్గా చూసేది ఏటీఎఫ్ఎల్ లిగమెంట్ టేర్ ఇన్ ద యాంకిల్ ఆర్ అచిలిస్ టెండినైటిస్ అంటాం. ఓవర్ ఎక్సెస్ యూజ్ కానీ ఇంప్రాపర్గా బ్యాలెన్స్ చేసిన ఆర్ఎల్స్ ఫుట్ సడన్గా మిస్డైరెక్షన్ అయిపోయిన యాంకిల్ లిగమెంట్ టేర్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఒకవేళ పెయిన్ కానీ స్వెల్లింగ్ కానీ ఇన్స్టెబిలిటీ కానీ ఉంటే ఇమీడియట్లీ యూ షుడ్ మీట్ అన్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్. సో దే డూ బేసిక్ ఎక్స్రేస్ and ultrasound or MRI. So you will come to know which kind of grade it is. If it is grade 1 and 2, you can get cure with rest. రెస్ట్లో మనకు మెయిన్గా ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే మనం కంప్లీట్గా ఒక 10 days ఇన్యాక్టివిటీ. సో వీ అప్లై బిలోని క్యాస్ట్ ఆర్ బిలో ఎల్బో క్యాస్ట్ ఆర్ అబో ఎల్బో క్యాస్ట్ అప్లై చేసి రెస్ట్ ఇస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద లిగమెంట్ 90% రికవరీ. అండ్ దెన్ ఐస్ థెరపీ ఆల్సో వి గివ్, అండ్ సమ్టైమ్స్ వి గివ్ కంప్రెషన్ బ్యాండేజ్ ఆల్సో. అండ్ యూ నీడ్ టు కీప్ లింబ్ ఎలివేషన్. Whenever there is an injury swelling, we need to give all these 4 things: rest, ice pack application, elevation and compression with crepe bandage. If it is more than grade 3, then you need to intervene with either injections or grade 4 అయితే surgery అనేది key hole surgery we do it at Owners Robotic Hospitals like knee and ACL reconstruction along with meniscus repair. 30 minutes surgery ఉంటుంది, all inside technique, excellent recovery within 30 days లో ఉంటుంది. అదే షోల్డర్కి వచ్చేవరకు మనకు షోల్డర్ డిస్లోకేషన్ కానీ, రొటేటర్ కఫ్ టేర్ ఉంటే బ్యాంకర్స్ రిపేర్ కానీ, రొటేటర్ కఫ్ టేర్ కానీ చేస్తాము. ఇవన్నీ కూడా వెరీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్, మినిమల్లీ ఇన్వాజివ్ సర్జరీ. యాంకిల్కి వచ్చేసరికి యాంకిల్కి మెయిన్గా మనం రెస్ట్ 1 month ఇచ్చినాం అనుకోండి, కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోతుంది. చాలామంది పేషెంట్స్ యాంకిల్ పెయిన్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్ లీడ్స్ టు సివియర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద లేటర్ టైం. So I request, if you are suffering with these kind of injuries, immediately you should consult a doctor. So how do you prevent these problems? So first is, these things happen suddenly, accidentally. So you need to cautiously check all your surroundings, especially slippery surfaces unna, or else sudden ga pressure అప్లై అవుతుందా లేదా అనేది మీరు యాక్టివ్గా చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ మజిల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది స్ట్రెంథనింగ్ వార్మప్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే చాలా వరకు ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ 90% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ వీ కెన్ క్యూర్ విత్ ఫిజియోథెరపీ. ఎట్ ఓనర్స్ రోబోటిక్ హాస్పిటల్స్, మైరా రోబోటిక్ ఫిజియోథెరపీ సెంటర్, వీఆర్ డూయింగ్ these kind of laser shockwave therapy for grade 1, grade 2 tears. And under Curax division we have stem cell therapy as well as PRP injections for ligament tears. And for under Owners Robotic Hospitals, advanced arthroscopic surgeries, and where patient can undergo keyhole surgery and we can recover within 30 days and go back to sports activities within 2 months. So if you need more updates like this, please do subscribe to our channel Owners Robotic Hospitals and Dr. Balraj Naidu.